ফুটওয়্যার ডাইজেস্ট একটা স্বপ্ন, যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা শুরু করছি এবং এই স্বপ্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমরা আশা করি যে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের সাহায্য সহযোগিতা পেলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমি মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম বাবু। আমি পেশায় বেসিক্যালি একজন ব্যবসায়ী, আর নেশায় হচ্ছে ফুটওয়্যার সেক্টর। নেশা প্ল্যাটফর্ম আমাদের সোসাইটি, আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমাদের প্রায় ওভার 1500 মেম্বার্স। তো আমি এতটুকু বলবো যে ফুটওয়্যার ডাইজেস্ট যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে, দ্যাট ইজ এ মাইন্ড ব্লোয়িং আই শুড সে। এবং আমাদের লেটসবি থেকে সব সময় আপনাদের সাথে সহযোগিতার হাত থাকবে এবং লেটস জয়েন দ্য হ্যান্ড টুগেদার, বিকজ অ্যালোন ইউ ক্যানট ডু এনিথিং, ইউ নিড হ্যান্ডস, বিকজ গভর্নমেন্ট ক্যানট ডু এনিথিং, ইন্ডাস্ট্রি ক্যানট ডু এনিথিং অ্যালোন। অফকোর্স আমরা যদি সমষ্টিগতভাবে করতে পারি, উই ক্যান গো ফার্দার। আমার এখনো মনে আছে 2007 সালে এই ফুড প্রমোশন ব্যুরোতে আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম। প্রেজেন্টেশন একটা পার্ট আজকে মাহবুব বলেছে যে ভিয়েতনাম কেন ভালো করছে। দেখেন ভাই, ভিয়েতনাম 2007 সালে আমি যখন অ্যানালাইসিস করি, ভিয়েতনাম র হাইটস আমাদের 1/3 র হাইটস করেছে। ওয়ারাস ভিয়েতনামের লেদার তখন এক্সপোর্ট ছিল অলমোস্ট 2.5 বিলিয়ন, ওয়ারাস আমাদের লেদার এক্সপোর্ট ছিল বিলো 0.5 মিলিয়ন। আমার কথা হচ্ছে যে কেন, বিকজ we don't have the platform for R&D, we don't have the platform to focus ourselves, we don't have the platform to publish the positive news about the sector. দেখেন আমাদের লেদার, আমরা তিনটা সাবসেক্টর করি, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার। আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি যে আপনারা জার্নালটার নাম দিয়েছেন ফুটওয়্যার ডাইজেস্ট। very specific ফুটওয়্যার, বিকজ আমাদের যে এক্সপোর্ট গুলো আছে, এক্সপোর্ট থেকে ফুটওয়্যারটা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমি কাউকে আন্ডারমিন করছি না, বিকজ ফুটওয়্যারের ভ্যালু এডিশনের চান্স অনেক বেশি, ফুটওয়্যারের ম্যাটেরিয়ালের ইউজেস অনেক বেশি। ব্রিজ যেটা আপনারা সবাই বলেছেন, ব্রিজ বিটুইন অল স্টেকহোল্ডার্স, নট পার্টিকুলার অ্যাসোসিয়েশন, নট পার্টিকুলার ইনস্টিটিউটস, নট পার্টিকুলার এনি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটস, সবাইকে সম্মিলিতভাবে আমরা একটা ভালো কিছু করার আহ্বান জানাচ্ছি ফুটওয়্যার ডাইজেস্ট। এক, দুই নম্বর যেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট। আমি হয়তো আর বেশি আগাবো না, আমাদের চিফ গেস্ট চলে এসছে। আমার এখানে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, এখানে যে আমরা এসেছি এই ইনিশিয়েটিভটা আমরা ফার্দার নিয়ে যাই, এগিয়ে নিয়ে যাই, ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো কিছু হবে। এবং আমাদের যে 10 বিলিয়নের যে গভর্নমেন্ট টার্গেট আছে, এটা একমাত্র সম্ভব আমরা সবাই যদি একসাথে কাজ করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Then, wide down, wide down. Wide down is that. So, what is that? It's across the door. In this, just the door.
এই ইয়ে বন্ধ করে দিও না না বন্ধ করে দিন Assalamu alaikum and good evening. We are very much honored and encouraged that our Honorable Chief Guest, Dr. Hasan Mahmud MP, Honorable Minister for Information and Broadcasting, People's Republic of Bangladesh, just arrived. Despite he has so much official obligations and work, still His Excellency, still his presence actually encouraging us to go further. I just like to on this. I'm Mehdi Mahbub, the editor of the Footwear Digest. I just welcome His Excellency on this occasion, and I just like to reiterate one statement that in 2017, Honorable Prime Minister announced this sector, this industry as the product of the year in 2017, and the government of Bangladesh has promulgated this sector as a thrust sector. And we are very much pleased to inform that almost $2.4 billion, $1.4 billion we are exporting, and government of Bangladesh has a plan that by 2030, Bangladesh will export $15 billion worth of products from this industry. So we are going in the right direction, we believe. The industry is pretty big, more than 250 billion. So we have enough to grab. I won't take so much time. I will just, as time is limited, and we are very much thankful His Excellency's presence. I would invite him to give his to inaugurate the program. But before that, I just like to say something about Dr. Hasan Mahmud. No, sir. I just want to say that many of us, and in fact, including myself, I didn't know that His Excellency had a PhD in environmental chemistry, and he knows, and as we all know, that he led the Environment Ministry also. So we'll have his opinion and guidance the way we should move forward further. So I would like to request humbly His Excellency to come over, and we can inaugurate the magazine very fast. Sir. এই নিশাদ ভাই Good evening to you all. I'm very sorry for the late because of the huge traffic in Dhaka. It took more than 1 hour, 1 hour and 15 minutes to come from Hatinji to here. Despite protocol and everything. So I'm very sorry for late arrival here. I want to register my thanks to Footwear Digest to launch a magazine. It's monthly magazine. It will be a monthly magazine on footwear industry. You know that footwear industry is a growing industry in Bangladesh. The export basket, export volume from the footwear industry constantly increasing.
and diversification of the product has taken place over the last couple of years. Our government, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is trying to diversify our export products. We are still very much dependent on garments industry, and definitely dependency on a single product or on one single industry is not healthy for any country. So we have to diversify our export basket. And in that regard, the footwear industry is a prospective one. And I'm very much happy to know that you have exported $1.4 billion from the footwear industry and is increasing in the coming years. The target is by 2031, $15 billion. You know that under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh, despite all the obstacles, despite economic meltdown in the world, despite Russia-Ukraine war, despite Corona pandemic over the last 3 years' time, the prosperity of Bangladesh has been continued under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh, even in 2001, 2021, when Corona pandemic was in full strength, people are dying. At that time, Bangladesh per capita income crossed India's per capita income. You know that tomorrow is 7th March, on the day in 1971, our founding father, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, called for independence war. He declared, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম. And we, after bloody war, sacrifice of 3 million people, sacrifice of honor of 200,000 women, we liberated our country under the leadership of our founding father, Mahmud Sheikh Mujibur Rahman, on 16 December 1971. When we liberated our country, in all respect, we were well behind the then West Pakistan, today's Pakistan, in all respect. In terms of per capita income, in terms of social sector, in each sector we are well behind. Today, in each sector, in economic index, in social index, in human index, in health index, we have crossed Pakistan long time ago, 7-8 years back. We have crossed India even in social index, in human index, in health index, 2 years back. Even, like I said, according to IMF, we crossed India in terms of per capita income in 2021. You have seen a report just 2 days back in The Economist that during this difficult time when world economy is suffering, suffocating, the progress of Bangladesh is continuing. This is because of the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the vision, and the policy. Definitely, in this endeavor, the private entrepreneurs has been playing a very vital role. And that's why we have been progressing continuously. So, in making the dream of our founding father, in making the dream real of our founding father, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, and the martyrs of independence war, we have to work together. And the footwear industry definitely can play a very vital role. As I have been given the charge of information and broadcast ministry, definitely launching a magazine is a good news for me. And that's why I've come here. I believe in this magazine. There will be a forecast of the industry, how it could grow. And in this magazine, the picture of the industry would be
depicted, and which problems are there that will be pointed out so that the industrialists who have been who are engaged in the sector, they might know, they can know, they might think what to do, how to do. So this is a magazine can play a role in developing the industry and in increasing the export from this industry. So with these few words, I want to conclude here. Again, I want to say sorry for the late arrival. I believe this magazine we are launching today, will continue even years after years, long time, 100 years later. Thank you. Joy Bangla, Joy Bangla. Excuse me. Now I request Sujana to co-host the program. Sir. সরে যান আপনার শ্যাম কাকা বসেন I'm requesting, I'd like to request Mr. Mikhail Schipper, former Secretary of Labor and Employment Ministry, to join on stage to inaugurate our publication. I would like to request Mr. Mikhail Schipper. আচ্ছা, আমাদের আয়োজনটা একটু অগোছালো হয়ে গেছে। আমাদের যেহেতু প্রোগ্রামটা শুরু করতে দেরি হয়েছে, আমরা সরাসরি আজকে আমাদের এই পাবলিকেশন যে ইনঅগ্রেশনের সেশনটা ছিল সেখানটাতে চলে যাচ্ছি। আমি একে একে আমাদের স্পেশাল গেস্টদেরকে স্টেজে ডেকে নিচ্ছি। আমি রিকোয়েস্ট করছি Mr. Masudurman is already here on the stage. Mr. Marshall, please come over. Just say. Mapshoes, Managing Director of Mapshoes, have a seat.
আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের এই মিসম্যানেজমেন্টের কারণে। আমরা সরাসরি আমাদের পাবলিকেশনটার যে উদ্বোধনী পর্ব আছে সেখানে চলে যাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে অনুরোধ করব আমাদের উদ্বোধনী পর্বে চলে যাওয়ার জন্য, এবং ভলান্টিয়ার টিমকে অনুরোধ করব আমাদের ফুটওয়্যার ডাইজেস্ট যেটির প্রকাশনা উৎসবে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি সেই কপিগুলো আমাদের স্টেজে অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আমাদের ভলান্টিয়ার টিমকে অনুরোধ করবো ফুটওয়্যার ডাইজেস্টের কপিগুলো আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আমাদের সেই কপিগুলো এখনো স্টেজে আসেনি, আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব। আর আচ্ছা, আমাদের কপিগুলো চলে এসেছে স্টেজে। আমি আবারও আন্তরিকভাবে প্রকাশ করছি আমাদের এই কপিগুলো মঞ্চে দিতে আসার বিষয়টিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে অনুরোধ করবো দাঁড়িয়ে আমাদের ফুটওয়্যার ডাইজেস্টের কপিগুলোকে সামনে তুলে ধরবার জন্য। এটি একটি অনন্য প্রকাশনা আমাদের জন্য। ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে বাংলাদেশে অনবদ্য একটি গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই তথ্যগুলোকে এত চমৎকার ভাবে এই বইটিতে সাজানো আছে, যেটি এর আগে কখনো হয়নি। আমরা পত্রিকায় বা যে কোনো বইয়ে যখন কোনো ফিচার পড়ি বা ইন্টারভিউ গুলো পড়ি, সেগুলো একটা একটা করে আমরা পড়তে পারি, কিন্তু আমাদের সামগ্রিক অবস্থাটা আসলে কেমন এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আসলে কোন পর্যায়ে আছে, আমাদের উদ্যোক্তারা কিভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছে এই ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা আমরা পেয়ে যাব আমাদের এই প্রকাশনায়। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে। এবার আমরা আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে চলে যাচ্ছি। আমি মিস্টার কে মাসুদুর রহমান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ মাসুদ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, তাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস্টার কে এম মাসুদুর রহমান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ মাসুদ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। একটু জোরে করতালি চাই তার জন্য। সম্মানিত সুধী, শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এমপি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বায়ার্স এবং অতিথি সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শুরুতেই আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সাথে 30 লাখ শহীদ, আমাদের 2 লাখ মা বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা 71-এ আমাদের লাল সবুজের পতাকা উপহার দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছে। আমি মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমি আশাবাদী যে আজকের এই তরুণ প্রজন্মের প্রচেষ্টা এবং আমাদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যাত্রায় আমাদের বৈশ্বিক সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটি মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হয়েছে। 2041 সালের মধ্যে এটি উন্নত দেশে পরিণত হবে, যার দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে। সাম্প্রতিক IMF এর তথ্যে দেখা যায় যে নমিনাল জিডিপির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 35তম বৃহত্তম অর্থনীতি। এটি আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন এবং আমরা 2035 সালের মধ্যে একটি $1 ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে
সঠিক পথে ধাবিত হচ্ছি। মূলত আমাদের দেশের প্রধান রপ্তানিমুখী ব্যবসা হলো আরএমজি সেক্টর, যা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শিতা অনুযায়ী আমাদের আরো নতুন নতুন ব্যবসা উন্মোচন করতে বলেছেন, তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বিশ্বাস করি চামড়া খাত ফুটওয়্যার ব্যবসায় হবে সর্বোচ্চ ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যময় ব্যবসা। অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা এবং দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি বৈষম্য আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। বিদেশি বিনিয়োগ এবং রেমিটেন্সের বৃহত্তর প্রবাহের সাথে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরো গভীরতার সাথে এই বিশাল কাজটিকে ত্বরান্বিত করতে পারব। বর্তমান সরকারের নীতি ও প্রণোদনা অনুসারে তৈরি পোশাকের পরে ফুটওয়্যার বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল রপ্তানি খাতগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে বলে আমি মনে করি। সেই সাথে আমি আজকের এই ফুটওয়্যার ডাইজেস্ট যে ম্যাগাজিন আমরা উন্মোচন করলাম, আমার একটি দাবি থাকবে যে এই ম্যাগাজিনে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পারি যে ম্যাগাজিনে আমরা হয়তো সমস্ত ফুটওয়্যার এবং ইন্ডাস্ট্রি এবং বায়ারদেরকে একত্রিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কেজ এবং এটার সুবিধা অসুবিধা সকল বিষয় নিয়ে আমরা ম্যাগাজিনে আলোচনা করব। কিন্তু একটা বিষয় দৃষ্টি রাখতে হবে যে আলোচনা করতে যে আমরা নতুন যে আমরা সম্ভাবনাময় সেক্টরটাকে দেখছি, এটার বেশি ব্যাকইয়ার্ড লিঙ্কেজ নিয়ে আলোচনা করে এই সম্ভাবনাময়টা ব্যবসাটাকে আমরা যেন বাংলাদেশ থেকে সরায় না দেই, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এটার পজিটিভ দিকগুলোকে ম্যাগাজিনে আলোচনার মাধ্যমে এই ম্যাগাজিনটাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এই ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিটাকে দিন দিন উত্তরোত্তর সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে যেইভাবে ম্যাগাজিনটাকে পরিচালনা করলে আমরা এই ফুটওয়্যার সেক্টরটাকে আগামী দিনের সম্ভাবনাময় একটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে আমরা দেখতে পারি, সেই দিকে আপনারা পরিচালনা করবেন, এটা আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের প্রতি। তাই আমাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিকভাবে চামড়া খাতে শীর্ষস্থানে পৌঁছানো এবং 2041 সালের মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন যেন বাস্তবায়ন হয়, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Mahmud, for your insightful statements. We appreciate your expectation and we assure you that we will try our best to comply accordingly. Now, our another special guest, Mr. Mehdi Mahbub, the former Labor and Employment Secretary, he would give some comments and remarks. স্বাধীনতার মাসে সবাইকে শুভেচ্ছা। কাল 7ই মার্চ, কাল 1971 সালের 7ই মার্চ 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জানিয়েছিলেন যে তার আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন একটা স্বাধীন বাংলাদেশের। গুড ইভিনিং টু ইউ অল। Honorable Chief Guest Dr. Hasan, Mahmud, Information and Broadcasting Minister, Government of Bangladesh, distinguished special guest, distinguished participants, investors of the footwear sector, representative of the footwear sector. Very good evening to you all. I'm very much glad to the organizer for inviting me as a special guest in this August occasion. Thank you. I'm very much happy to know that footwear sector is going to publish Footwear Digest. I worked as a labor secretary more than 5 years. During this tenure, during my tenure, I have an opportunity to visit some of the footwear industries. There,
compliance and other labor standards is very good, but unfortunately, these are not well circulated. Other people other than this sector, especially government and policymaker, they don't have any idea regarding this sector, but it is the second largest export sector of Bangladesh. This Footwear Digest will create new era and impact on this business. I hope it will also provide positive feedback and establish bridge between policymaker, investors, and other related stakeholders. My good wishes to Footwear Digest, especially the editor, Mr. Mehdi, with his colleague, and also all the organizer of these events. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you.